Today, the Vietnamese Politburo has decided on the policy of merging provinces and abolishing the district level. This is the next step in Vietnam's unprecedented revolution of restructuring and streamlining the apparatus. How concise is that? For example, the Ministry of Home Affairs has proposed reducing the commune level from over 10,000 to only about 2,000. That is, reducing by 80%, so that each new unit will be almost a small district. At a higher level, some opinions are suggesting to reduce the number of provinces and cities by nearly half. From the current 63 to 38 is enough. If this is not called a revolution, then what is it? So the question is, after so many years, Vietnam has still developed. Why is Vietnam suddenly determined to make such a great revolution? Abolish the district level, soon merge provinces and cities. What do the people benefit? What does the country benefit? Let's start with the comparison. With 9.83 million square kilometers and 316 million people, the United States is the third largest country in the world by total area and the third largest by population. Meanwhile, Vietnam's area is over 331,000 square kilometers with about 100 million people. So the area of the United States is about 30 times that of Vietnam. Similarly, China has 9.6 million kilometers and 1.4 billion people. However, the United States has only 50 states, while China is so large and populous but has only 34 provinces and cities. Meanwhile, Vietnam is small in area but has 63 provinces and cities. This causes negative impacts. In fact, after 1976, Vietnam only had 38 provinces. Conditions at that time were very different from now. From 38, we had to split into more provinces and cities due to difficult travel conditions. Facilities were also not as good as they are today. Many localities have developed quite well after being separated. For example, when Vinh Phu province was separated, Vinh Phuc developed first, and now Phu Tho has also developed. Or when Ha Bac was separated, Bac Ninh developed very well. In recent years, Bac Giang has developed very strongly. Or like Hai Hung, in the past it was separated into Hai Duong and Hung Yen. Hai Duong developed first, Hung Yen has also developed very strongly recently. Or even deeper, Quang Nam Da Nang. However, up to now, the developed provinces have also reached their limits. Resources are also gradually depleted, so Vietnam needs to recalculate the development space. Having too many administrative units makes the apparatus of state agencies increasingly cumbersome, increasing the number of cadres, civil servants, and public employees. This causes state budget expenditures to increase, because more money must be spent on salaries, building headquarters, purchasing new working equipment, etc. It also causes difficulties in planning and orienting economic and social development at the macro level. Development space is divided and fragmented, dispersing local resources and potential for socio-economic development. The division of administrative units into two small ones leads to conflicts, even competition, and the elimination of each other's development. And besides the macro impacts, the most negative impact comes from the people, which is that it disrupts their lives because they have to change documents, procedures, addresses, and workplaces. Bây giờ muốn đòi hỏi phải phát triển tốc độ rất cao, rất nhanh. Đấy, một cái bước bứt phá, một cái đi như vậy, ai cũng phải thừa nhận đến cái việc đó. Thế thì bộ máy của chúng ta như thế này, nặng nề như thế này, có phát huy được hết cái hiệu quả, cái tiềm lực của những cái việc đó không? Nhiều việc lắm. Đấy, đây bây giờ mới chỉ là bước đầu, để cái sắp xếp bước đầu thôi. Còn lại cái này là một quá trình. Chúng tôi tiếp tục đánh giá những cái vấn đề này. Đấy, bây giờ đánh giá bộ máy chính quyền như thế nào, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả như thế nào. Tôi nói ví dụ đây, một quận huyện của Hà Nội, đấy, huyện Đông Anh thu gần 30.000 tỷ. 29.000. Quận Hoàn Kiếm này 20 mấy nghìn tỷ. 22.000. Bằng vài tỉnh. Đấy, bằng nhiều tỉnh, thậm chí hơn 20 lần có tỉnh nghèo như vậy. Thế tại sao một cái huyện, một cái quận như thế thôi, quy mô đất đai như thế, dân số như thế, người ta lại làm được những cái điều như vậy về kinh tế? Ở đây phạm vi của một tỉnh thôi mà tại sao lại làm kinh tế lại đi đẹp thế này, tốc độ phát triển lại như thế này? Đấy. Mà người ta không có đất đai. Đấy. Tiềm năng các thứ tài nguyên không có gì cả, người ta lại khuyến khích được cái sản xuất, cái kinh doanh. Đấy, để làm được ra có những cái nguồn thu như vậy.
thì phải mang sách vở đến mà học chứ. Phải tính toán lại, phải rút kinh nghiệm với những cái việc đó chứ. Therefore, the upcoming integration of provinces and cities is an important thing to do. And in this story, the removal of the district level is indispensable. As General Secretary Talam once stated, 80% of countries have a three-level government model, namely central, provincial, and communal levels. However, Vietnam currently applies four levels, namely central, provincial, district, and communal. The central government sets out legal and policy institutions, while the province decides on the budget and local policies. In addition to implementing the party's policies and the state's legal policies, the province also decides on many issues regarding local self-management. The district level is only an intermediary level that transmits to the commune level and does not have a decisive role in socio-economic development issues. Only the commune level is the level that directly implements. Muốn đất nước chúng ta thực hiện được mục tiêu 2 con số thì hai cái mục tiêu 100 năm thì ngay từ bây giờ chúng ta phải làm. Hay là vấn đề chúng ta phải cải cách tổ chức bộ máy. Vì chúng ta cắt đi một cấp thì làm rõ ràng là bớt đi một thủ tục hành chính, đúng không? Tại sao vừa qua ta bỏ công an cấp huyện? Ví dụ một huyện là cũng mấy trăm công an rồi, đó, mấy trăm đồng chí công an rồi. Ít nhất trên dưới 100 đây, tôi cũng nắm chưa hết nhưng mà khoảng như thế. Khi ta bỏ đi, phải không đồng chí? Đấy, trên dưới 100 đúng không? Một huyện, cấp huyện. Thì chúng ta bỏ cái cấp huyện đi, ta tổ chức lại. Thì cái số này thì có thể một số thì rút lên tỉnh, nhưng mà đa số ta sẽ chuyển xuống cái cấp cơ sở, cấp gần nhất. Cái việc gì nó chả xảy ra ở dưới cơ sở, đúng không? Đại dịch Covid-19 thì nó ở cơ sở. Chứ còn nó tóm lại là chúng ta vì dân, vì cái hạnh phúc của ấm no của nhân dân. Mà nhân dân thì ở đâu? Nhân dân là chủ yếu cơ sở, ở xã phường. Mình phấn đấu cái mục tiêu cho vì dân, vì nước, vì dân. Đấy, vì hạnh phúc ấm no của nhân dân thì phải chăm lo nhân dân, chăm lo đời sống tinh thần, vật chất cho họ, khám chữa bệnh, giáo dục, đào tạo, y tế vân vân. Thế thì mình phải tăng cường cho cơ sở. Because it has to go through the district level, there are two problems. One is that it can create delays. Now the information technology conditions are developed. Removing the intermediate level still ensures smooth flow from the provincial level down to the commune level. The provincial government will directly manage the communes and wards, helping to reduce cumbersome administrative procedures. People can access administrative services faster without having to go through the district level. And secondly, this intermediate level creates obstacles in the development process. Just imagine, each district level has an average of about 130 civil servants. That's not even counting the civil service payroll. Now, the whole country has more than 705 district-level administrative units. Multiplied, the budget used to pay salaries for hundreds of thousands of people at this level is very large. Where does the state budget come from? It is from the tax money of the people and businesses. People have to contribute to the state budget and pay salaries for the administrative apparatus. So if the intermediate level is eliminated, the budget will be greatly reduced. In addition to salary costs, Vietnam can also save on administrative costs and infrastructure investment costs. And what great benefits can these savings bring? Vietnam has already reaped the first sweet fruits from the apparatus refinement. Bây giờ giải quyết cái việc là chính sách của chúng ta, phổ cập giáo dục, các cháu đến tuổi được đi học là phải được đến trường, tiến đến bỏ học phí, thậm chí là nuôi ăn các cháu đến cái tuổi đó đi học. Đấy, cái tiến bộ là nó phải đến cái mức độ như vậy. That commitment is gradually coming true. In late February, the Politburo decided to exempt tuition fees for students from kindergarten to high school nationwide. This policy is especially important because it demonstrates the attention and investment in education, which is the foundation for sustainable national development. The tuition fee exemption not only helps reduce the financial burden on families, but also creates conditions for students to have better access to education, thereby improving the quality of human resources and enhancing Vietnam's competitiveness in the future.
This can be considered one of the first sweet fruits from the policy of streamlining the administrative apparatus to help save the budget and focus resources on essential areas. When the administrative apparatus operates more efficiently and the budget is allocated appropriately, the state has more financial space to implement social security policies that have a direct impact on the people. The resources saved from streamlining the apparatus can be reallocated to important areas such as education, healthcare, and infrastructure development. The people will be the first to benefit. With this amount of money, Vietnam can invest in building remote, border, and island provinces. Thus, people's lives will be improved thanks to the expanded social welfare system, improved quality of public services, and even development between regions. Of course, Vietnam must also recognize that the district level was formed since the founding of the country, and the abolition of this level is unprecedented, so there will be many problems arising and real difficulties. After the district level is abolished, the gap between the provincial and communal levels is very large. Without appropriate arrangements and adjustments, it will be difficult for the provincial level to be close to the people. Then, when the district level is abolished, there will be more than 140,000 redundant civil servants. Although some of the personnel can be arranged in the new apparatus, many will still have to be fired. Furthermore, eliminating the district level without upgrading the commune level will leave a huge gap, significantly affecting the rights of the people. In addition, special attention must be paid to remote areas, mountainous areas, because when eliminating the intermediate level, many times the provincial leaders travel all day without reaching the commune. However, in the long run, the budget savings from eliminating the intermediate level can be used to upgrade the information infrastructure in remote areas to improve administrative management. With this policy of Vietnam, it can be seen that the people of the whole country support it, thereby showing the people's trust in the government. Vietnamese netizens enthusiastically gave out crazy suggestions such as Ha Tinh with Quang Binh, then Thanh Binh, Lam Dong, Ninh Thuan, Thanh Tinh, Dong Thuan provinces, then everything is in agreement, no need to worry. Or even more crazy, playing with words with 4 provinces Binh Dinh, Phu Yen, Can Hoa, Ninh Thuan will be Binh Yen Hoa Thuan province. In addition, there is also the problem of choosing a new center. For example, if Ha Tinh province is about to merge with Quang Binh, it will be very difficult to choose the political administrative center in Ha Tinh or Quang Binh. Looking back at our country, the United States, although it is the center of the world, the deep divisions, lack of unity and consistency in the government, vested interests, policy corruption, ethnic conflicts, immigration, addiction, etc., have been and are making our lives more difficult in 2025. In short, through analyzing Vietnam's historical reforms, we see that the purpose of their country's government is entirely for the country and for their people. Đấy, vừa rồi mới so sánh với các nước, mình thấy là đúng là thành quả vừa qua mình thấy là quá vĩ đại, 40 năm đổi mới, nhưng nhìn với các nước mình quá chậm. Đối với mình thấy đúng là từ nghèo khổ, từ như thế đi lên, nhưng mà nhìn ra thế giới mình thấy mình quá chậm. Khả năng cạnh tranh quốc gia của mình rất khó khăn. Nếu so với các nước mà mình không bằng người ta là mình tụt hậu rồi. Đấy, mình bây giờ ở trong ASEAN mình đang ở cái, gọi là cái top ở giữa thôi. Ông thủ tướng Malai có nói với tôi hôm tôi gặp ông ở Malai, ông bảo nếu các ông mà cứ đi kiểu của các ông không bao giờ không đuổi kịp chúng tôi. Malaysia. Nhưng mà tôi nghe ông nói là như thế này thì chúng tôi lại phải tính toán lại đấy. Vietnam has set a goal of becoming a developing country with modern industry and high average income by 2030, and a developed country with high income by 2045. The goal is very clear. If we do not accelerate and make a breakthrough, we cannot achieve the growth rate as set. So this is a once-in-a-lifetime opportunity, and Vietnam must seize this opportunity. What do you think? Leave your comments in the comment section. Now goodbye, and see you again.